Hello, I'm Cosmic, and the move of today is going to be an extension or an upgrade or a variation, as you want, of the last move we broke down in the previous video, which was the Draft Punk. This is part 2 out of 2, c'est la deuxième partie sur 2. So for this little combo, I use inspiration from various sources. The first one being the move I found in one of the videos of Priscilla TND, which I called the Draft Punk. And then the second one is a move that is called the Flamingo, which I found on the YouTube channel of Quad Skate or B-Funk Phenomenon. So I took them, I merged them, and then the Punk Flamingo was born. And it looks like this. Alright, so we are going to break it down, we're going to take it step by step and add layer after layer, and in the end we should have the final result. Donc on va décomposer ça en rajoutant couche après couche et normalement on devrait arriver au résultat final. Alright, so prerequisite, nailing the Draft Punk. I dedicated a whole tutorial to it, so go check it out if you haven't. Donc le prérequis c'est de connaître le Draft Punk, pour lequel j'ai fait tout un tutoriel, donc va le checker si c'est pas déjà fait. So just as a reminder, it goes like this: heel, eagle, reset, stop. Talon, aigle, reset, stop. So let's start adding variations to it. On va commencer à rajouter des variantes. And the first one is this. Donc ça c'est la première. Heel, eagle, reset on one foot. Donc là on fait le reset sur un pied comme tu peux le voir. Et on recommence. Talon, aigle, reset un pied, reset one foot, and again. Heel, eagle, reset. Heel, eagle, reset. Okay, and now we're moving to the second variation, donc deuxième variante, and it's going to be the flamingo, which is kind of a hook with your free leg. Donc le fameux flamant rose qui va être une espèce de crochet avec ta jambe libre, et ça ressemble à ça. Heel, eagle, flamingo. Talon, aigle, flamant rose. Heel, eagle, flamingo. Heel, eagle, flamingo. Okay, so now let's do a little recap of the evolution so far. So we started with the basic Draft Punk. Donc, petit récap de l'évolution jusqu'à présent. On a commencé avec le Draft Punk basique. So we finish on 2 feet. On finit avec 2 pieds. Then we are going to do the same but finish on 1 foot only. Donc même chose mais en finissant sur un pied. Then we're going to add the flamingo variation. Donc ensuite c'est la variante du flamant rose. And this is almost it. Donc on y est presque, mais pas tout à fait. We're arriving at the last stage of this combo and it's not the easiest one. Donc on arrive à la dernière étape là, puis c'est pas la plus facile, désolé. So we're going to do a little pivot on the toes here. Donc on va faire un léger pivot sur les orteils, comme ça. And for real now, this is it. Donc là c'est vraiment fini. We just have to think about one last thing. It's when we are going to do the one again, when we open the heel, we have to put this foot back in the forward direction so that we can start over. Dernier petit truc à penser, c'est que ce pied-là, quand on va ouvrir le talon, il faut qu'on le refasse pivoter vers l'avant pour qu'on puisse être dans la bonne direction et recommencer. So, eagle, flamingo, pivot, and pivot back while you opening the heel. Donc, aigle, flamant rose, pivot, et là, on repivote de retour quand on ouvre le talon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And now it's music time and I hope you're ready because Elvis is watching you. Donc maintenant, c'est le temps de faire ça en musique, puis j'espère que tu vas assurer parce qu'il y a Elvis qui le regarde. Ok, c'est parti.
successful. I hope you liked it. I hope you survived. I survived, my friend survived, everybody survived, everything's fine. Long story. So if you have any questions, feedback, comments, feel free to ask me. I'll be happy to answer, and see you soon. Bye!